Welcome, everybody. Welcome, everybody, to talk about housing, to talk about the future of our cities, the future, how we will live, how we will live together. And I think the very good example here is Neuperlach. Neuperlach shows us, the new European Bauhaus shows us how the future can be, how the future can be built, and what can we do together to get in this better future. My name is Andrea Gebhard. I'm president of all architects in Germany, and it's my pleasure to welcome here and have you here today and talk with you about this issue. We need 400,000 new buildings. We need 400,000 new housing areas because we need it because we have so much people here, and the people need to have houses. And we don't need houses for one family only. We need houses put it together. We need houses where everybody can live together and everybody can have a good life. The new European Bauhaus from the commissioner of Mrs. von der Leyen is participation. It is also multi-level, it's transdisciplinarity, but in the middle of all, I think it's also beauty. Beauty we need in our housing areas, beauty we need in our surroundings, and I think the future of the city can be the best future. And if somebody talks to me and says, oh, Andrea, oh, it's so awful, what is a crisis, all this crisis, I always say, yes, we have a crisis, but we also have solutions. And the solutions are ours. The solutions are the architects, the solutions are the engineers, the solutions are all of you who tell us how we should build in the future, how you want to live. And you see here, we can use monuments, buildings, we can reuse other buildings, we can make the future green, we can make all rooftops greens, we have green houses on the roofs, so we don't need so much space for agriculture. We also can have agriculture in our cities. And that's why I think this example of Neuperlach is really a great thing. And now I have all my participants here on stage who will talk about their approach to this idea of Neuperlach, of the new European Bauhaus. I think everybody talks and talks and talks and talks, and then we speak together and we will have a discussion with all of you. We speak now in English, and afterwards for the discussion we will go to German. So, please, starting is Sebastian. All right. Thank you. Yeah, my name is Sebastian Koth. I have 5 minutes, so I'm just gonna get into it. This is a dream that was sold to us 80 years ago, right? 30 years after the invention of the AC, modernism, international style, call it what you want, promised us something revolutionary. It promised us that this indoor environment was completely independent of this outdoor environment, right? And 80 years later, we've perfected it. No matter what interior you're in your car, in your office, we used technological advances. We invested in technological efficiency to create maximum personal comfort at no matter what the cost was. But there is a cost, right? Behind every luxury of comfort, we have an infrastructure that can only sustain itself if we have cheap energy, cheap emissions, and a total disregard of the environmental toll. Our cities are heating up. Our nature is dying, and we all know it, right? That's nothing I need to tell you. We've heard it a million times. But we need to be honest about one thing, and that is that this is definitely solvable. The only thing that's standing in our way is the comfort expectancy of today. There's a million solutions that we will see today, that you will see tomorrow, but I want to keep that in mind, the idea of comfort that goes along with all of them. In here, we have people of political, we have people of industry or educational influences, and in all of these,
the goal of, or the solution to decarbonization, to renaturing, to mitigating heat stress in urban environments for so long has solely relied on some sort of prolonged hope that somewhere in the future we'll have an efficiency leap, we'll have some sort of technology that can not only kind of mitigate and help us with the problems that we have, but somehow justify our personal comfort right now. Now, taking the example of kind of heating up urban environments, urban heat island effect, there's solutions for that. Taking away sealed surfaces, adding shading, right? Pretty much as simple as that. Now, I understand we can't always plant a tree, even then there's solutions. So this is a PV shading structure that we just built a month ago in Neuperlach. And the idea is that everywhere where we can't plant a tree, we can have this, parking lots, or a bus station, on bridges, or in this case, above an underground parking garage. There's many more projects that you'll see that are even more genius than this, but we're all missing the same link, and that is taking this to a scale that is actually impactful. So when we talk about these solutions, and let me say this, I'm really proud of that, right? I'm really proud what we achieved in the New European Bauhaus, what we achieved in this neighborhood project. And you'll see a couple projects that present solutions that are really, really valuable. But we need to remember, and maybe this is just my kind of experience now, but this took us 2 years. And this is, by God, not the first time that someone invented shading, right? So we need to keep going. We need to kind of scale. We need to replicate this in a sense that actually has a willingness to it, that has a political but an economic willingness. So if there's one message that I would love to give you today, then it's this. Above all, we need to kind of get away of that technological, political, and economical investment of personalized comfort, and we need to understand the value of the public realm. Nature as one of that, but the public realm in a sense of public comfort. Thank you. Thank you very much. Now the next one, Ferdinand Ludwig. Just 5 minutes. Yeah. Thank you, Sebastian, and thanks for Andrea for this call, what we need to do, what solutions we need for our heating cities, and that we need to build without creating more burden on our environment. I would like to start my very short presentation with an example of the Khasi people in India that are able to build in a very unique way, to co-perform with trees, with nature, to create such bridges in a truly eco-positive, nature-positive kind of building and growing at the same time. Our vision is to learn from that and to try to transfer their ideas, their knowledge, their concept into our modern way of designing architecture and whole cities. How do we try to do that? We are experimenting, we are prototyping, and we are transferring this tacit knowledge, this experience these people have from living, from working their whole life in the forest into digital tools that allow us as European citizens to also co-perform with trees into architecture, as you can see in this little pavilion. Only trees supporting a roof here that have been grown for a while. Only roots, no concrete anchoring this in the ground. And for sure, the roof is irrigating, is watering the foundation. I already spoke about the tools we are using, we are needing to explore for this. These are digital tools. For us, it's almost impossible with our conventional way of thinking in pure objects of design, with finished objects, to create such structures. We need to address the complexity and the dynamic of nature with old
knowledge, with traditions, but also with the latest tools, like we use laser scanning, we use also machine learning equipment to forecast the growth, to cope with this complexity of growing systems. And I think we need to adapt to such system to be able to adapt to climate change. So what could be the impact of this for the whole city, for also in terms of adapting to the city to climate change? For sure, this is just a small pavilion, but it is empowering our vision of merging trees and buildings, not replacing the conventional architecture, but merging trees and buildings in such a ways that buildings have now all the benefits of trees, and that we have both at the same time the inhabitable house and the ecological performance of a tree, so that the building becomes a tree, and by this the city is becoming an inhabitable forest. And with this vision, I would like to hand over to Wolfgang Weisser, who is presenting the vision of ecolopes. Thank you. Thank you very much, Ferdinand. We know we need to transform our cities to make them more livable. And one of the things we would like to increase is the interaction of humans with nature. Most people live in the city, they work in the city, and the nature they experience is the nature that they experience in the city. And there's increasing evidence for lots of effects, positive effect on humans. Now, this is why we talk about building a green infrastructure for Europe. But the question is, how can we do this? And I would argue we not just need to plant outside the houses, but we also need to involve the architecture into the solution. That means that architecture needs to connect to the planning of outside the houses. And if we talk about nature, it's not just about plants, but it's also about animals. And this means that architecture also has to become responsible, not just for the humans, but also for other organisms. And there are already a number of solutions where we have tried to increase the interaction between humans and nature, human and animals. And you have solutions such as bee hotels. And on the other hand, you have a greening of building, which also helps you experience nature. However, what we really need is a very systematic approach where we can also predict what kind of benefits humans get and what kind of nature will develop on our buildings, because nature will develop once a building has been finished. And the vision that we have in our EU project Ecolopes is to develop a modeling tool to understand how we can connect architecture and ecology, how we can design multi-species living spaces, as we call it, to allow humans to come into nature and to predict, depending on the design, what effect does it have on nature, and the other way, how can we design in order to increase, for example, animals. And so what this idea is about is to link architectural modeling with ecological modeling so that you can simulate, for example, the growth of a plant community. You can take databases, you can predict what kind of animals can occur, and you can also calculate the benefits that accrue to humans. And at the small level, we can come up with new technical solutions that also allow architects to think about not just the human, but also animals. And we have brought one example by Katrin Dörfler, in the chair for robotics and construction. This is a climate-active facade. That's a module you can buy. And you can couple this climate-active facade with nesting opportunities. And you can design it in the computer, and you can design entire facades to make such co-living possible. So in my vision, in the future, we will have much more of a connection between the architecture for the humans and the design for the rest of the nature. Thank you very much. Thomas Hauck.
Yeah, I'm happy to present the animal-aided design method that we, Neuperlach, we use for this method as a test bed. And I start with this picture first. What do we see here? We see what 75% of all of us, what we have, nearly every day, the nature that we have. As you know, 75% of the people in Europe live in cities, and what's more important, we spend our time, 80 to 90%, around our living and workplaces. So not national parks are the nature that we can experience. No, it's this. That's in Berlin, but it could be a park, a small park or your garden or whatever. So that's the nature we have, and we have to work with that because most of the people can only experience this nature. And if you need an economic argument, we all know, and there is evidence for that, that contact with nature makes people healthier, happier, and more productive. Yet experiencing nature is not just a luxury, it's a matter of justice. Everyone should have the opportunity to connect with nature, no matter where they live. But what does it mean truly to experience nature? It means witnessing life that follows its own course, a plant unfurling, a spider hunting, sparrows gathering in a cafe. These are organisms with their own purposes interacting in ecological processes that too often get overlooked in urban planning. Traditional urban planning and urban design views plants and animals as decorative objects or even nuisances. Animal-aided design takes a radically different approach. Here, animals, plants, and other organisms become integral stakeholders in city planning. So we understand animals and plants as actors and stakeholders in planning. We involve them like women, men, children, and so on. So they are really, we're addressing their needs and what they need to have a good life. As you can see here, that's an design to integrate nesting boxes and bed roosts in a facade. Their needs and behaviors shape the design of parks, streets, buildings, and entire neighborhoods. Architects, urban planners, engineers, and ecologists collaborate to create spaces where both humans and non-humans actors can thrive. And we have to do this in detail with a facade or a park, but we can even think bigger. Imagine the joy of visiting a park where beavers build dams, triggering rich ecological dynamics. We have no model for that at the moment. So if beavers are coming into a park and start to rebuild the ecosystem, this is a big problem. Our approach in urban planning is to freeze ecological dynamics. That's the classical approach. And with animal-aided design, we try to open a door to include ecological dynamics into our urban planning approaches. By embracing AED, we not only enrich our cities, but make them places of biodiversity, health, and connection. Thank you very much. Thank you very much. Now you're on stage. Marlene. Thank you so much. I'm Marlene, and today I'm going to present to you a product. And this product is made of hops, it's circular, and it has great material properties. And you're probably right now thinking of beer, but it's actually not beer, but it's an acoustic panel. We are HopfON, and we develop sustainable construction material made from the waste of the hop industry. But what's hops? Hops is one of the main ingredients for the beer production. But the big secret of the industry is that only 20% of the hops is used for the beer production, only the flower. And the 80%, the rest of the 80%, they are not really used right now. On the other side, we have a different industry. It's the industry I'm from, the construction industry, which is responsible for almost 40% of global CO2 emissions, 40% of energy consumption, and 50% of material or resource consumption. And with HopfON, we take those two problems, we merge it, and we try to tackle both of those by connecting it.
So we take the resources, the agricultural waste, we produce it into materials such as acoustic panels or thermal insulation, which are then used in the buildings. And as we follow a completely circular approach, we are able to take the panels at the end of the life cycle and just use them for the production of new panels. We don't use any external binders in this, but this is 100% hops. The impact that we want to generate with this is, first of all, carbon capturing, as we can, as the material captures more carbon than it releases during its production. On the other hand, we want to avoid agricultural waste, and we want to support a circular economy with regional, bioregional value chains. Here you can see a picture of our very first pilot project, which was installed in Mannheim, in the Innovation Center of Mannheim, and it was 14 square meters, a wall of 14 square meters of acoustic panels. And actually this took us a lot of time, because this is actually the point that we're currently working on, to scale our production, to make also bigger panels than just this panel. And yeah. Also, right now it's September, which means hop harvesting season. So also, of course, we focus on allocate the material for the upcoming year. This is the team behind HopfON. It's Mauricio, who is also in the audience. He's an investment manager. Thomas, who's a civil engineer, and Matthias, a biochemist. And of course, this all would not be possible without the amazing ecosystem that we also have here in Munich, which includes, of course, TUM, but also Unternehmertum, the city of Munich, but also great initiatives like, for example, a new European Bauhaus, which made it possible for us to go to Brussels and connect with other founders, but also the project Neighborhood, which gave us the connections to local companies in Neuperlach. And of course, such ideas, they don't just arise from nowhere, but they always arise because of the environment you create. And for me, a big factor of my career was, of course, my academic education. And now I would like to hand over the mic to the lecturer of the very first lecture I had regarding the topic of sustainable construction, Professor Werner Lang. Thanks, Marlene. It's really a pleasure being here talking about all these fantastic things. So let's move on for the next slide. I think the question here is, and I've seen already in the later afternoon some fantastic approaches towards contributing to nature, the main theme of this event basically. But the main reason why I'm probably standing here is trying to think ways how we're going to really implement it. We know that transformation is key. We know the energy consumption of cities. We know that we are more and more urban on the planet. Right now, 56%, it's going to be 70% by 2050. We know the energy consumption and so on. But the main thing about this transformation is actually making it happen. So many people are talking about it right now, but nobody knows really. And of course, I don't know either. But we are trying with the work we are doing for Neuperlach, but in urban development, as a core in other areas as well, starting with the Green City of the Future, really looking at a city as a system. So really taking a system thinking approach towards all these elements which are in conflict with each other, whether it's building structures, whether it's human needs, whether it's nature, whether it's resources, whether it's emission, whether it's mobility. We tend up to now really to look at all of these aspects as isolated elements. And guess what happens? Nothing is happening, because we think in a linear planning structure where we start with an urban setting, then we add maybe, we have mobility there as a base, so to say, so we leave some space empty for cars and public transport, then do the planning, and guess what? There's the very last minute where green comes in, there's a little bit of space left, there's maybe a roof of a parking garage, and you cannot place a tree on a parking garage because it's gone after 20 years when the roof of the parking garage needs to be renovated. So we are taking a completely wrong approach, and what I'm telling you here is that we have to look at all these various aspects on the right-hand side, whether it's social aspects of the humans living there, whether it's nature, whether it's the use or mobility. Think in systems, bringing it all together as part of a planning process from the beginning onwards. So that's the main
approach. And how are we going to do that? We're using the systems approach on the one hand, where we try to see the connections, where we try to identify the synergies of these various aspects which I've mentioned, but we're also trying to identify the conflicts to avoid them and find solutions how we can really solve with them. That's the one step. The second step is design thinking, thinking in alternatives, not planning twin towers somewhere in the west of Munich where all of a sudden we discover that people might not like it, right? So really integrate the planning processes and decision-making processes and basically the public in all these processes, and then thinking in alternatives. So this is just an example for the Allianz building we have been dealing with in the Neuperlach project, where we were looking here at the competition entries for the transformation of their building, and all of a sudden we discover this richness of potential solutions which we can discuss not only with the planners and, let's say, the politicians and the investors, but also with the people actually living there. So that's the second step, design thinking as an approach, thinking in alternatives and analyzing them. And then coming to the Neuperlach project, we see here our approach with regard to what we heard already, animal-aided design, eatable Neuperlach, so urban farming as a topic, really generating electricity with shading structures, public power, we call that, what Basti was telling you. We are dealing with, as our chair here, with circularity, not in the sense of material cycles, but really of building cycles. How can we give the whole building a second life? A very important aspect. And all the other things we're having here. So the core, I think, of our Neuperlach project is to thinking it together, bringing it together with the people actually living there. So how can I bring a spark to, let's say, an obsolete development like let's say, some of the 70s buildings we have out there, if I don't take the local public, the local people there into account, if I don't hear their voices, if I don't look at their contributions. And that's what we did also at the Neuperlach project. And then all of a sudden we had a series of actors out there in Neuperlach which actually felt that they're part of the transformation and making them happen. So the core of the transformation we had in the beginning is really take the local people seriously and making them, turning them into the agents of the future. Thank you very much. Vielen Dank. So, jetzt wissen Sie es. Jetzt wissen Sie es, wie wir in Zukunft planen und bauen. Hier sehen wir Neuperlach, hier sehen wir einen Teil der Fassade, hier sehen wir, wie die Bäume an der Fassade ausschauen werden. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten. Wie schaffen wir es, diese vielen Möglichkeiten auf die Straße zu bringen? Wie schaffen wir es, ich habe von 400.000 Wohnungen gesprochen, die fehlen, wie schaffen wir es, das wirklich umzusetzen? Das ist ein Projekt. Nick Borgmann, die hier auch mit dabei ist, herzlich willkommen, ist eine derjenigen, die das hier auf die Straße bringt. Die es schafft, das weiterzuentwickeln. Ihr mit eurem Institut, natürlich die Universitäten, diejenigen, die anfangen, darüber nachzudenken, was sind hier für Möglichkeiten. Mich interessiert heute, übermorgen geht's los. Wir haben jetzt im Augenblick die neuen Gesetzgebungsverfahren, wie wir in Zukunft bauen. Da müssen wir uns einschalten, da müssen wir drüber reden. Und wenn Herr Söder heute früh gemeint hat, er macht da ganz interessante Dinge, dann muss ich das leider etwas relativieren, weil er gerade eben die Freiflächengestaltung, wo es darum geht, wie schauen denn diese Freiflächen aus, hat er kassiert. Es darf wieder jeder machen, wie er will. Also, jeder machen, wie er will, ist wahrscheinlich nicht die richtige Antwort. Was ist die Antwort, wie wir es wirklich schaffen, in den nächsten 10 Jahren die Ideen, die ihr habt, umzusetzen? Und da möchte ich einfach von jedem von euch eine ganz kurze Antwort haben, dass ihr sagt, was müssen wir machen? Ich bin in der Politik so etwas verankert durch diese Tätigkeit in der Bundesarchitektenkammer. Was soll ich übermorgen den Ministern sagen, wenn ich sie wieder treffe? Bitte, Sebastian. Ja, also große Frage. Es ist natürlich zu leicht, wenn ich jetzt sage, wir brauchen den richtigen Willen. Aber ich glaube, um jetzt noch einmal kurz auf dieses Neighborhoods-Projekt auch zu kommen, was es schon gut macht, ist, Bilder zu produzieren. Zu sagen,
die Zukunft kann besser aussehen. Also diese Angst davor zu sagen, wenn wir einen Park einplanen, wenn wir Natur einplanen, dann heißt es, dass irgendwas an Komfort, dass irgendwas an Wohlstand wegfallen muss. Ja. Und ich glaube, diesen Narrativ umdrehen zu können, zu sagen, die Zukunft kann extrem gut aussehen, Nachhaltigkeit kann beautiful heißen, ist ein ganz wichtiger Schritt in der Kommunikation, und dafür sind politischer Wille extrem notwendig, Investitionen extrem notwendig, das zu zeigen, das zu bauen und zu zeigen, guck mal, das kann schön sein. Das heißt, wir müssen die Investition so lenken, dass es möglich ist. Das heißt, wir brauchen einen weiteren Support der Regierung, dass solche Dinge gefördert werden und nicht eben nur das Dämmen, sondern die Frage, wie schaut dieses Animal Edit Design aus? Wie schaut denn die grüne Fassade aus? Ferdinand, was wünschst du dir, dass wir jetzt weiterentwickeln, sodass wir wirklich zu einer neuen Idee kommen? Also zunächst das Aufgreifen, was Sebastian gesagt hat, wir müssen die Investoren ins Boot holen. Das ist unsere Aufgabe auch als von der wissenschaftlichen Seite, von den Universitäten, dass wir sozusagen darauf auch zugehen, dass wir auch eine gewisse Kompromissbereitschaft haben, dass wir nicht nur die perfekten Ideale bauen, diese Bilder erzeugen, sondern sie dann auch weitertragen. Und bei so Themen, die wir jetzt, ich, Thomas oder Wolfgang gezeigt haben, haben wir das Problem, dass wir einen Mehrwert erzeugen an einem Gebäude für nicht nur die Besitzer und die Bewohner, sondern für die Stadtgesellschaft, die aber nicht dafür zahlt. Ja, und das ist, glaube ich, eine der großen Herausforderungen, dass wir das schaffen, dass wir diese gesellschaftlichen Mehrwerte, die wir liefern, auch irgendwie abholen können, damit wir diese Investitionen, die wir für die Allgemeinheit tun, beispielsweise die Straße kühlen, auch wieder bekommen. Marlene, wie siehst du es? Also ich spreche natürlich jetzt aus der Perspektive von einem Startup und ich habe das Gefühl oder ich glaube, ich bin mir relativ sicher, dass die Lösung dafür nicht von einer Person kommen wird und sie kommt nicht nur von oben nach unten, sondern die Ideen wachsen bei den Menschen und es muss eine Möglichkeit geben, diese Ideen auch wachsen zu lassen und das ist der Aufruf von mir ist quasi Ideen fördern und sie weiter pushen und auch Menschen dazu zu inspirieren, diese Ideen weiter zu verfolgen. Und dann, glaube ich, kommen auch ganz tolle Ideen raus, die viele Probleme lösen können. Meinst du, Thomas, wir haben die Zeit? Wir haben die Zeit, so zu sagen, wir pushen die Ideen, warten, wie es weiter wächst, oder müssen wir einen viel stärkeren Schritt machen, einen viel tieferen Cut? Ja, also ich beziehe mich jetzt auf die Einbeziehung von Biodiversität in wirklich Bauprozesse und die Früchte hängen ganz tief. Eigentlich kann man sofort ganz schnell was machen. Fassadenbegrünung, Eingliederung, wie soll eine Dachbegrünung ordentlich ausschauen, Einbeziehung von Tiere in die Fassadengestaltung, Freiraumgestaltung, welche Pflanzen nehme ich da, was haben die für eine Wirkung, da ist ganz viel da und ich muss jetzt als Investor gar nicht irgendwo im Regenwald ausgleichen, bitte auch. Ja, aber das liegt vor der Tür, also man muss diesen Schritt machen, es ist ganz billig, also man muss Dinge, die man sowieso tut, einfach nur mal anders machen und da haben wir vielleicht auch nicht gut kommuniziert als Planerinnen oder als Ökologinnen die letzten Jahre. Ich glaube, das muss man zunächst mal ergreifen, diese ganz tief hängenden Früchte und dann wird es natürlich schwieriger. Ja, aber ich glaube, diesen ersten Schritt, den können wir ganz, ganz schnell machen. Das ist gerade schade, dass die Ilse Aigner drüben sitzt. Ich bin schon zu ihr hingegangen und habe gesagt, Frau Aigner, Sie waren doch Bauministerin, Sie müssen zu uns rüberkommen, weil wir hier drüber sprechen und Biodiversität ist richtig und gut, aber wie setzen wir es um im Bau? Aber leider ist es mir nicht ganz gelungen. Vielleicht können wir nachher noch mal mit ihr reden. Aber Wolfgang, du hast es auch noch einmal sehr schön dargestellt. Was gibt es alles für Möglichkeiten, für Lösungen? Wir haben 400.000 Wohnungen am Start, die gebaut werden müssen. Sie müssen günstig gebaut werden, sie müssen schnell gebaut werden, weil wir sonst den Sprengstoff gegen die Demokratie uns weiter heranziehen. Also ich denke, es ist wirklich, so schlimm es oder so schwierig es ist die Frage, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Und deshalb, wie schaffen wir es, das gleich mit umzusetzen? Wir können ja jetzt nicht sagen, wir warten noch einige Jahre, sondern wenn morgen gebaut wird, muss dein Stoff mit hineingebaut werden, müssen die Fragen gelöst werden, wie können wir an den Fassaden etwas anders machen, für die Tiere was machen. Wolfgang, was schlägst du vor? Ja, ich glaube, wir brauchen einfach ein paar Vorbilder. Also man weiß ja die starken Bilder vom Bosco Verticale Milano. Das ist jetzt eine Lösung, die relativ energieaufwendig ist, aber natürlich eine tolle Lösung. Ich glaube, wenn man so etwas hat wie diese Fassaden für klimaaktive
also für die Kühlung und gleichzeitig für Tiere, dann wäre es toll, wenn es Investoren gäbe, die einfach sagen, ich baue das jetzt einfach mal, ich warte jetzt nicht, bis wir eine DIN-Norm haben, sondern ich mache das. Und wenn wir dann Vorbilder haben, ich glaube, dann kann man auch das nachahmen. Wir haben schon lange zusammengearbeitet. Wir haben schon bei der Bundesgartenschau zusammengearbeitet, 2005. Du hast die Gebäude entworfen. Ich war zuständig als Geschäftsführerin. Wir haben gesagt, Nachhaltigkeit ist das Thema. Wie können wir Nachhaltigkeit umsetzen? Es ist ein paar Jahre her, fast 20 Jahre her. Aber ist so viel inzwischen passiert. Wir hatten die gleichen Ideen. Wir waren der Meinung, es ist eigentlich schnell umzusetzen. Und jetzt sieht man mit den Ideen, geht es weiter. Aber die Umsetzung lässt wahnsinnig auf sich warten. Deshalb an dich die Frage, was machen wir? Wir fahren morgen nach Berlin zu Frau Geiwitz und zum Herrn Scholz. Es wird demnächst im Dezember, bin ich wieder auf dem Wohnungsgipfel mit dem Bundeskanzler. Was lege ich ihm auf den Tisch? 2 Fragen. Wie verbessert das, was du hier machen willst, die Lebensqualität von den Menschen dort und welche Umweltwirkungen erzeugt es? Da werden Sie sagen, ja, die Verbesserung der Menschen ist dadurch da, dass sie eine Wohnung haben. Aber wir müssen, glaube ich, schon wirklich, ist zu wenig, den Schritt weitergehen. Außenraumqualität und Innenraumqualität. Okay. Ich glaube auch, das sind die beiden Dinge. Jetzt stelle ich natürlich die Frage an Sie. Wer von Ihnen ist bereit zu sagen, ich möchte so ein Haus haben, in dem eben, genau wie wir es in Neuperlach machen im Augenblick, diese Freiheit da ist, nach außen zu treten, den Balkon zu haben. Herr Hild baut es gerade, diese Idee um, dass es nicht mehr so ausschaut wie hier, sondern dass wir diese anderen Ideen wirklich umsetzen. Wer ist bereit zu sagen, okay, wenn so etwas möglich ist, zahlen wir dafür mehr Steuern? Wer ist bereit? Habe ich schon was, oder? Für übermorgen. Dann ist die nächste Frage natürlich, möchten Sie so leben mit den Tieren zusammen? Die Idee ist ja ganz anders. Du hast es am Anfang wunderbar gezeigt mit diesem amerikanischen Beispiel, wo die Dame des Hauses mit schönen Locken mit dem Mädchen da ist und dann in einer ganz cleanen Umgebung, der junge Mann draußen. Also ein ganz anderes Bild als das, was ihr gezeigt habt. Ich mache das Fenster auf, die Spinne kommt vielleicht rein, der Vogel sitzt vor dem Fenster, vielleicht flattert auch mal eine Fledermaus in meine Wohnung. Wer ist bereit, so zu leben? Zu sagen, ja, wir müssen mit der Natur zusammenleben. Also ich denke, wir haben eigentlich fast alles beieinander. Sie haben sich jetzt nicht gemeldet. Warum? Ach so. Sie leben schon so. Dann sind wir ja eigentlich absolut auf der allerbesten Seite. Und es geht wirklich darum, dieses neue Leben, diese neue Idee weiterzubringen und weiterzuspinnen. Und deshalb möchte ich Sie eigentlich alle aufrufen, zu sagen, egal wo Sie sind, egal wo Sie sich mit Menschen unterhalten, wir denken, dass Bauen ganz anders sein muss. Die Städte werden anders ausschauen. Wenn ihr euch nochmal Revue passieren lasst, die Bilder, die wir gesehen haben, dann ist es anders, als es heute ist. Es ist nicht die steinerne Stadt, es ist die grüne Stadt. Es ist die Stadt, in der das Wasser direkt versickert, wo wir kein Problem mehr haben mit Überflutungen, weil wir eben von vornherein darüber nachgedacht haben. Also ich denke, es geht wirklich darum, ganz neu diese neuen Ansätze zu haben. Und jetzt möchte ich von jedem von euch, wir haben noch 2-3 Minuten Zeit, noch mal ganz kurz sagen, wenn wir uns in einem Jahr wieder treffen, was muss bis dahin passiert sein? Werner? Also die Stadt muss, die grüne Stadt der Zukunft, die wir für Moosach geplant haben, Nachverdichtung, Mobilität und Grün neu denken, Wettbewerbsgewinn erfolgt, das muss umgesetzt sein. Wolfgang, was sagst du, was muss bis nächstes Jahr umgesetzt sein? Also ich würde mich über so eine Modellfassade freuen, dass wir das haben und dass ganz viele das toll finden. Ist von euch einer Investor? Keiner, schade. Weil sonst hätte man das gleich connecten können, dass die Fassade wirklich gebaut wird. Und was wünschst du dir in einem Jahr? Oh, schwierig. Jetzt auf das Projekt bezogen. Ich skippe erstmal und überlege mir bis zum Okay, also, Thomas. Ich wünsche mir so vieles, aber vielleicht... Einen Wunsch hast du noch. Ja, dass eine Gründachverordnung nichts Unanständiges ist, zum Beispiel. Die gibt's ja. Und das ist das, was ich eben vorhin, weshalb ich, als Herr Söder meint, er ist so grün, eigentlich ich weiß nicht, wer es gesehen hat, ich schwebte so etwas, weil diese Verordnung gibt's. Diese Verordnung gibt's in München. Und diese Verordnung muss aufgehoben werden, weil der Bayerische Landtag beschließt, dass es keine Verordnungen dazu mehr von den Städten geben darf. Ja. So weit sind wir. Also wir müssen einen Schritt wieder in die andere Richtung gehen. Ferdinand.
in einem Jahr. Ich packe es mal ganz pragmatisch an und schließe mich dem Wolfgang an. Ich glaube, wir brauchen auch diese Prototypen, diese Bilder. Und ich will in einem Jahr in München etwas realisiert haben mit unseren baubotanischen Strukturen, um ein Bild und einen Prototyp hier demonstrieren zu können. Und du, Sebastian? Aktivismus. Und ich glaube, Luisa Neubauer hat es mal in einem Interview ganz schön gesagt. Sie hat gesagt, wenn wir eine BMW-Werbung sehen, dann fährt der BMW durch eine serpentine Straße in der perfekten Landschaft. Wir sehen das Auto nicht 11 Stunden am Parkplatz. Und das ist, was wir brauchen. Wir brauchen einen Perspektivenwechsel zu sagen, sustainable is beautiful. Sustainable kann etwas sein, was eine unglaubliche Qualität ist. Und wenn wir das hinkriegen, kollektiv uns zu einigen, dass das ist, was wir wollen, das wäre der Traum. Dass wir die Sachen zusammenbringen. Also, ich möchte mich ganz herzlich bei euch allen bedanken für diese wunderbaren Vorträge, für die tolle Diskussion, die auch mit euch wirklich richtig Spaß macht. Ich könnte jetzt noch stundenlang weitermachen, aber die Uhr sagt leider, dass es zu Ende ist. Ich bedanke mich bei Ihnen allen für Ihr Dasein, für das Zuhören und wünsche mir nichts mehr, als dass Sie auch alle als Ambassadors rausgehen und sagen, die grüne Stadt ist die richtige Stadt, die Frage des Wassers muss in der Stadt gelöst werden. Wir müssen Lebensmittel dort erzeugen können. Wir müssen neue Wege gehen in der Stadtplanung, das Auto vielleicht ganz anders sehen, als wir es im Augenblick sehen. Und ich wünsche einen schönen Abend. Danke.